પ્રશ્ન મિત્રો, in structure of atom we can last time discuss about quantum mechanical model of the atom. What is the theoretical base of quantum mechanical model of atom, what is its application, and why it's successful to give the all information regarding to the structure of atom. We can discuss in next lecture. Yes, from this lecture we can start a new topic in this chapter, which is orbitals and quantum numbers. Orbitals and quantum numbers. Yes, it is very important to study the structure of atom. If we can study about the electronic configuration of atom, if we can study about the chemical and physical characteristic of atom, then therefore we can know about the orbitals and quantum numbers. Clear? First of all, if you can think about these two words, orbit and orbital, it is cell, it is subcell. It is known as cell, it is known as subcell. What is the difference between these two words? First of all, suppose if you can think about any atom which can have a nucleus, which is a positively charged, and electrons are moves around the nucleus in a particular circular path, but it is not a certain path. The probability of finding the electron is maximum in this circular path. Suppose this circular path is this, then this circular path is known as orbit or cell. Yes, in this circular path there is no possibility to finding the electron in all place. मतलब કે circular path ની અંદર electron find થવાની possibility બધી જગ્યાએ નથી. અહીંયા electron હોઈ શકે, અહીંયા હોઈ શકે, અહીંયા હોઈ શકે, બધી જગ્યાએ electron હોઈ ન શકે. એની અંદર પણ વેવ according to the wave function કોઈ એક પ્લેસ એવું હશે, કોઈ એક પોઝિશન એવી હશે કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન ફાઇન્ડ થવાની પોસિબિલિટી મેક્સિમમ હશે. This area or this small area is known as orbital. This small area is known as orbital or subcell. Clear? So first of all, the thing is clear. Electron moves around the nucleus in a circular path. This circular path is known as orbit or cell. But in this circular path, the finding a possibility to finding the probability to finding the electron is a maximum in a particular very small region or position, which is known as orbital. Which is known as orbital. And if we can think about any orbital, or if we can characterize any orbital, or if we can label any orbital, then we can need the quantum numbers. Then we can need the quantum numbers. If we can find the exact position, exact energy, exact place, exact size of the electrons or of the orbital, then we can define four quantum numbers: principal quantum number n, azimuthal quantum number L, magnetic quantum number M, and spin quantum number S. There are four quantum numbers which you can use for label the orbitals or label the electron in orbitals or structure of atom. First quantum number is N, which is principal quantum number. Second quantum number is L, which is azimuthal quantum number. Third quantum number is M, which is yes, in some books it is also like that, ML, or it is also like that, MS. It is magnetic quantum number, it is spin quantum number. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન ને ન્યુક્લિયસ ની અરાઉન્ડ જે મૂવમેન્ટ કરે એમ આપણે એક્ઝેક્ટલી લેબલ કરવો હોય કે કઈ આ પ્લેસ ઉપર છે, કઈ એનર્જી લેવલ ની અંદર છે, અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન ની એનર્જી કેટલી છે, તો આપણે કોનો યુઝ કરવો પડે? ક્વોન્ટમ નંબર્સ નો યુઝ કરવો પડે. We can use the quantum numbers. Clear? So first of all, what is orbital? કોઈ આપણને એવું પૂછે કે what is orbital, then more we can say that orbital is nothing but a smaller size in which we can have maximum probability to finding the electron around the nucleus. Clear? It is a very small place in which maximum probability to finding the electron around the nucleus is known as orbital. અને જે circular path હશે કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોન મળવાની પોસિબિલિટી હોઈ શકશે કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ કરે, it is known as orbit. Clear? Now we can start with the quantum numbers. First of all, if we can know about the size, shape
energy of the orbitals, then we can define the quantum numbers. First of all, we can start with n, which is principal quantum number. Principal quantum number, which is n, small n, principal quantum number. Yes, principal quantum number is always a positive integer value, always a positive integer value. Clear? And suppose it is 1, 2, 3 up to n, not 0. It is 1, 2, 3 up to n. Yes. Which type of information we can get from the principal quantum number? Then we can say that if we can have a principal quantum number n, then we can know about the size and energy of the orbital. Gives the information about size and energy of the orbital. If we can know about the size and energy of the orbital, then we can know about the principal quantum number n. Yes. Suppose if we can have a nucleus, and if any atom which can have a principal quantum number n is equal to 1, means that it is this orbit. It denotes the this orbit. N means there. Suppose n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then the name of cell or orbit is K, L, M, N, O, P, Q, whatever. Clear? It is the name of cell. So here first energy level the nucleus ni around hase આ first energy level, first orbit, એના માટે n is equal to 1 હશે, and it is known as K cell. It is known as K cell. Suppose કે second energy level જો કોઈ atom ની અંદર હોય તો એ second energy level માં n is equal to 2 હશે. It is known as L cell. Suppose કે કોઈ અગર third energy level હશે અહીંયા, આ third energy level, it is equal to 3, n is equal to 3, it is known as M cell. K, L, M, N. Fourth હશે તો પછી n is equal to 4, 5, 6 એવી રીતના. Suppose principal quantum number n is equal to 1, then we can say that this orbital or this electron is in a first energy level. Clear? Suppose if anyone can say that for this electron the principal quantum number n is equal to 3, means that this electron present in this level or this orbital is present in this level. કારણ કે electron તો orbital માં જોવાનો છે, orbital. તો એ જે ઓર્બિટલ છે કે જે ઇલેક્ટ્રોન કન્ટેન કરે કે જેના માટે આપણને પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર આપ્યો 3, તો એ થર્ડ એનર્જી લેવલની અંદર છે, મીન્સ કે એમ સેલની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ છે. ક્લિયર? યસ. આના ઉપરથી આપણે આવું ઇન્ફોર્મેશન આપી શકીએ કે ઇફ ધ વેલ્યુ ઓફ પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર n increases, then the size of orbit or orbital increases. Because જો આના કરતા આની સાઇઝ મોટી, આના કરતા આની સાઇઝ મોટી, મતલબ કે જેમ પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર n ઇન્ક્રીઝ થતો જશે, then the size of orbital is increases, or we can also say that if n increases, then the energy of orbital is also increases. मतलब અહીંયા જે એનર્જી હશે ઓર્બિટલની એના કરતા આ સેલની અંદર જે સેકન્ડ સેલમાં કોઈ પણ ઓર્બિટલ હશે એની એનર્જી હાઈ હશે, એના કરતા થર્ડ સેલની અંદર કોઈ પણ ઓર્બિટલ હશે એની એનર્જી હાઈ હશે. So I think you can understand it. N defines the shape and energy of the orbital. Clear? Particularly electron, because orbital ની અંદર electron है, तो જેટલી એનર્જી orbital ની હશે એટલી જ એનર્જી electron ની હશે. Yes, n increase થતો જશે તો size increase થતી જશે. જો size of orbit or orbital increases and energy of orbital is also increases. Yes, principal quantum number n also identifies the cell
કે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર આપણી આગળ આવી જાય તો આપણે એ પણ કહી શકીએ કે કઈ સેલમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ છે. ક્લિયર? તો સાઇઝ ઓફ ઓર્બિટલ increases in principal quantum number n. Clear? And we can say that in another word, electron is located away from the nucleus if n is increases. Means that જો n increase થતો જાય, if n is increases, then electron go far from the nucleus. Then electron go far from the nucleus. n increase થતો જશે. સપોઝ કે n is equal to 1 છે તો ઇલેક્ટ્રોન આ કોઈ પણ પ્લેસની અંદર હશે, મીન્સ કે ન્યુક્લિયસની નજીક હશે. n જેમ ઇન્ક્રીઝ થશે, સપોઝ કે n 1 માંથી 2 થઈ જાય કોઈ ઇલેક્ટ્રોન માટે, ફોર એની ઇલેક્ટ્રોન, then it goes far away from the nucleus. n 3 થાય તો ફરીથી એ દૂર જશે. 4 5 6 n increases, then the electron is go away from the nucleus particularly. Clear? n જેમ ઇન્ક્રીઝ થતો જશે એમ ઇલેક્ટ્રોન પર્ટિક્યુલર ન્યુક્લિયસ થી far away from the nucleus થતો જશે. Clear? So it is the complete explanation of principal quantum number n. Principal quantum number n decides the energy and size of the orbital or electron. It is a positive integer number always 1 2 3 4 5 6 7. આપણે 7 સુધી requirement થશે. બરાબર? Identifies the cell or orbit. n is equal to 1, k cell, l, m, n, o, p, q. Clear? From the data of n we can say that if n increases, size of orbital increases. If n increases, energy of orbital increases. If n increases, electron go far away from the nucleus and energy of the electron is also increases. And energy of the electron is also increases. Clear? So I think you can clear that. આની અંદર જે ફર્સ્ટ સેલની અંદર હશે ઇલેક્ટ્રોન એ બધા માટે n is equal to 1 હશે. સેકન્ડ સેલની અંદર જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે બધા માટે n is equal to 2 હશે. થર્ડ સેલની અંદર જેટલા પણ ઇલેક્ટ્રોન હશે બધા ઇલેક્ટ્રોન માટે n is equal to 3 હશે. ફોર્થ સેલ માટે બધા માટે n is equal to 4 હશે. Clear? So principal quantum number is very important to know about the size and energy of the orbital. Clear? Now we can think about the second quantum number, which is L. And the name of this quantum number is azimuthal quantum number, which is denoted by L, small l. Another name of this quantum number is orbital angular momentum. Orbital angular momentum quantum number. Very simple. And another name of this is also a subsidiary quantum number. What is the name? Subsidiary quantum number. It is another name. મિત્રો આ ઓર્બિટલ અને ક્વોન્ટમ નંબરના પોર્શનની અંદર હું જે બોર્ડ ઉપર રાઇટ કરું એ તમે તમારી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત લખતા જજો, બીકોઝ ટેક્સ્ટ બુક કરતાં આપણે થોડુંક વધારે સિમ્પલ અને વધારે ડીપમાં અત્યારે એક્સપ્લેન કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. બીકોઝ કે આ જે ડેટા છે ક્વોન્ટમ નંબરના અને ઓર્બિટલના ડેટા એ આપણને 11th 12thની અંદર બધી જગ્યાએ યુઝફુલ છે અને એમાંથી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચનો આવવાની પોસિબિલિટી મેક્સિમમ છે. If the concept is clear according to the orbital and quantum numbers, then very simple to know about the electronic configuration and so and so. Clear? So it is very important. First of all, which type of information we can get from the azimuthal quantum number L? Therefore, you can say that it defines the three-dimensional shape of the orbital. It defines the 3D shape of the orbital. Means that it is a circular, it is a dumbbell, it is a double dumbbell. What type of shape are there of any orbital in 3D arrangement is given by the azimuthal quantum number L. n શું આપશે તમને? n principal quantum number, n size and energy of the orbital, L 3D shape of the orbital.
3D shape of any orbital is known with the help of azimuthal quantum number. Clear? For a given value of n, L can be given value of n, L can be L is equal to 0 to n minus 1. Principal quantum number છે તો main છે. જો if we can know the principal quantum number, then we can know about the L. L ની વેલ્યુ ક્યાં સુધી કઈ રેન્જમાં હશે? તો કે value of L is 0 to n minus 1, is always 0 to n minus 1. Clear? Suppose તો possible value કઈ થશે? તો કે possible value જે થાય પણ આપણે example થી સમજીએ. Suppose if we can have a L is equal to 1, sorry, a principal quantum number n is equal to 1. Therefore you can say that the value of L is only and only 0, because n minus 1 એટલે કે 1 minus 1 તો 0 જ થવાનું છે. Clear? 0 0 એનો કોઈ મતલબ નહીં. Suppose we can have n is equal to 2, then the value of L is equal to 0 and 1, because n minus 1 means અહીંયા 2 minus 1 એટલે 1 થશે. Clear? 0 to 2 minus 1 એટલે 0 to 1. સમજાણો? 0 to 1. Suppose we can have a principal quantum number n is equal to 3, then you can say that L is equal to 0 1 2. 3 ન હોઈ શકે પછી. Suppose if we can have a principal quantum number n is equal to 4, then what is the value of L is equal to 0 1 2 and 3. I think you can understand it. Clear? What is the value of L? Value of L is equal to 0 to n minus 1 always. If n is equal to 1, L is equal to 0. If n is equal to 2, then L is equal to 0 and 1. If n is equal to 3, then L is equal to 0, 1 and 2. If n is equal to 4, then L is equal to 0, 1, 2, 3. 5 હોય તો 4 સુધી expand થશે. Clear? Now value of L is used to notify. Value of L is used to notify the subcell. Suppose આપણે આવું કીધું કે n હોય તો તમે સેલ કહી શકો કે કઈ સેલ છે, બરાબર? એવી રીતના L હોય તો તમે સબસેલ ને નોટિફાઈ કરી શકો. Means that if L is equal to 0 1 2 3 4 5, then the name of subcell or notification of subcell means orbital. Is SPDF FGH SPDF GH IJ whatever, but we can think up to 5. તમે ક્યો ખબર ન પડી, we can discuss it. First two quantum numbers, principal quantum number and azimuthal quantum number, describe or decide the exact orbital. કોઈ પણ ઓર્બિટલ ને તમારે રાઇટ કરવી હોય, ઓર્બિટલ તો આવી રીતના રાઇટ થાય, પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર અને એની બાજુમાં જ એઝિમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબર. સપોઝ કે હું અહીંયા આમ લખું 2s, it means that the principal quantum number n is equal to 2 and azimuthal quantum number L is equal to 0, because s stand for 0. સમજાય છે? કોઈ ઓર્બિટલ લખેલી હોય જેમાંથી ફર્સ્ટ લેટર છે જે એ પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર છે, સેકન્ડ લેટર જે છે એ ઓર્બિટલની નોટિફિકેશન છે, અને નોટિફિકેશન ઉપરથી આપણને L ફાઇન્ડ થઈ જાય. યસ, ઓલવેઝ રિમેમ્બર કરવાનું કે L is equal to 0 1 2 3 4. આપણે અહીંયા સુધી જરૂર પડશે SPDF, જનરલી તો આપણે આટલી જરૂર પડશે SPDF. For S azimuthal quantum number is 0, for P azimuthal quantum number is 1, for D azimuthal quantum number is 2, for F azimuthal quantum number is 3. Suppose ko kaya આપણને એમ કે principal quantum number n is equal to 3 and azimuthal quantum number L is equal to 2, then what is the orbital? Then we can say that it is 3D. 3D, because 2 stand for D. Suppose કોઈ આપણને એમ કે n is equal to 4 and n is equal to 4 and L is equal to 0, then what is the orbital? We can say that is 4s.
because 0 stands for s. If anyone can say that n is equal to 2 and L is equal to 1, therefore we can say that it is 2p. It is the orbital regarding to this quantum number, it is orbital regarding to this quantum number, it is orbital regarding to this quantum number. It is the complete address of the orbital. Clear? It is a complete address of the orbital. And what is the meaning of that we can understand here. Suppose we can say that n is equal to 1, L is equal to 0. Very simple. Then this type of atom contain only and only one shell in which only and only one orbital is there, which is 1s. Because L is equal to 0, then the orbital is 1s. It is 1s. Suppose n is equal to 2. Then what is the value of L? It is 0 and 1. Means that first energy level માં તો 1s છે જ. Second energy level એવું હશે મિત્રો કે એની અંદર બે ઓર્બિટલ હશે. It can have two orbital which is 2s and 2p. S and p. First energy level ની અંદર only and only one orbital હોય. Second energy level ની અંદર two orbital હોય. Means that the number of quantum number is denoted the number of orbitals present in the orbit. જો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર 1 હોય તો 1 ઓર્બિટલ હોય એ એનર્જી લેવલની અંદર. પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર 2 છે તો એવા એનર્જી લેવલની અંદર 2 ઓર્બિટલ્સ હોય S and p. એ સબ પછી એની અંદર એ સબ હોય પણ એની અત્યારે આપણે ચર્ચા નથી કરતા. સપોઝ if n is equal to 3 then possible value of L is equal to 0, 1 and 2. It means that third energy level આમાં તો 1s છે જ, આમાં 2s 2p છે. Third energy level તમારી આગળ એવું હશે કે જેની અંદર 3 types of orbitals are there, 3s, 3p and 3d, because spd. I think you can understand it. અહીંયા n is equal to 3 है third energy level માટે, so it can have 3 types of orbital, s, p and d. Suppose if you can think about n is equal to 4, then what is the possible value of L? 0, 1, 2 and 3. It means that first level 1s contain करे, second level only 2s and 2p contain करे, third level છે 3s, 3p, 3d contain करे, fourth energy level જે છે એની અંદર 4 types of orbitals are there, 4s, 4p, 4d and 4f. S, p, d, f. It is actual picture of structure of atom. હવે મને કોઈ એમ કહે કે આપણને કોઈ એમ કહે કે ભાઈ fourth energy level ની અંદર how many types of orbital are there? We can say that 4, third 3, second 2, first 1. First energy level માં only and only one orbital જ હોય, second માં 2 types of orbital, third માં 3 types of orbital, fourth માં 4 types of orbital. Means that first energy level does not contain p orbital, only and only one s. Second does not contain d and f. Clear? Means first માં s જ હોય, second માં p હોય, third માં spd હોય, fourth માં spdf હોય. બધાની અંદર spd હોતી નથી, બધાની અંદર spdf હોતી નથી. ફિફ્થ માં પછી તમે જોઈ શકો કે ભાઈ spdf whatever આવી જાય, but you can require up to 4. I think you can clear it. Now હવે આપણને કોઈ ક્વોન્ટમ નંબર આપે તો કયા ઓર્બિટલ માટેના એ સબસેલ માટેના ક્વોન્ટમ નંબર છે તમને ખબર હવે હોવી જોઈએ. If anyone can say that, write the principal and azimuthal quantum number for 4d. સપોઝ કે કોઈ આપણને એમ કહે કે ભાઈ 4d માટે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર અને એઝિમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબર રાઇટ કરો તો n તો 4 જ આવવાનો છે. S, P, D, F 0, 1, 2, 3. It is the value of L. What is it? D? 2. It is 2. સપોઝ કોઈ આપણને એમ કહે કે ભાઈ 3p માટે n is equal to what? L is equal to what? We can say that n is equal to 3, p માટે 1, L is equal to 1. We can write any one. Clear? Orbital ઉપરથી પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર અને એઝિમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબર આવડી જવા જોઈએ. અને પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર અને એઝિમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબર જો તમને given હોય તો which type of orbital is there, we can know that.
ક્લિયર? એના માટે તમારે આ યાદ રાખવાનું કે એઝીમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબર હોય 0 તો S1p 2d 3f always remember, it is very important to solving the MCQ. અને આવા ટાઈપના MCQ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ ની અંદર આવે કે જે 4 માર્ક્સ આપે મિત્રો, which can give the 4 marks in competitive exams. Clear? Now you can study about the next quantum number, which is magnetic orbital quantum number. Magnetic orbital quantum number, and the sign of this is M or ML. Both are correct. From this quantum number, which type of information we can gain for the orbital or electron? Then we can say that the spatial orientation the spatial orientation of the orbital with respect to standard set of coordinate axis. What is the meaning of this sentence? From the magnetic orbital quantum number, we can get the information regarding the spatial arrangement of the orbital orientation of the orbital with respect to the standard set of coordinate axis. Means that suppose we can have a standard coordinate axis x, y and z. તો x, y અને z ના રિસ્પેક્ટમાં ઓર્બિટલનું ઓરિએન્ટેશન કઈ સાઈડ છે? It is moved toward the which side, which is known by the magnetic orbital quantum number M. Clear? જે પ્રિન્સિપલ કોઓર્ડિનેટ એક્સિસ હોય, આ પ્રિન્સિપલ કોઓર્ડિનેટ એક્સિસ x, y અને z ની રિસ્પેક્ટમાં એનું મૂવમેન્ટ કઈ સાઈડ છે? It is known by the magnetic quantum number M. Clear? એટલું બધું આના માટે ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, જે છે એ આપણે સ્ટડી કરીએ. Now what is the value for any subcell we can say that value of M L is equal to always 2L plus 1. L ઉપરથી ડિફાઇન થાય 2L plus 1. It means that suppose if we can think the all values of this, then it is ranging from minus L to plus L. Yes, આપણે explain કરીએ. Suppose we can have L is equal to 0, means for S orbital. Yes, it is S orbital. And remember that SPDF always write in small letter for orbital and for block. તમે SPDF block લખતા હો periodic table ની અંદર કે SPDF orbital લખતા હો તો SPDF always small લખવાના, ક્યારે capital નહીં, it is small. Yes, from this equation we can say that ML is equal to 2 into 0 plus 1, therefore we can say that it is 1, only and only one value. How many types of value? It is one value, and the value is that only and only 0, because minus L to plus L, so L to 0 છે, so minus 0 થી plus 0 means 0. Yes, so we can say that S is only and only 1. Suppose if you can think about L is equal to 1 for p orbital, L is equal to 1 for p orbital, therefore we can say that magnetic is 2L plus 1. How many values? 2L plus 1 values, how many? And the values are given by this. If anyone can ask how many values for that, then equation is that. What is the value? Then the values is that minus L to plus L.
2l plus 1, l is equal to 1, 2 into 1 plus 1, 2 plus 1 3. There are 3 values for l is equal to 1, which is minus L2 plus L, which is minus 1 0 plus 1, minus 1 0 plus 1. Therefore you can say that p orbital have 3 subcells also, px, py, pz. For that ml is according to the minus 1, 0 and plus 1. I think you can understand it. Suppose if we can have a d orbital, L is equal to 2, then the value is 2 into 2 plus 1, 4 plus 1, 5, means ml is equal to minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, minus L2 plus L. So we can say that D cell have a 5 subcells, which is dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. For that ml is equal to minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. S only and only one p are divided into 3 parts also, d into 5 parts. Suppose now if you can think about the f, L is equal to 3, f orbital, then ml is equal to 2 into 3 plus 1 and it is 6 plus 1, 7, means that for ml is equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Now f orbital is divided into the 7 parts, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, ml values is minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 and plus 3. Names are not important for us. એને પણ names છે 7, but એ આપણા માટે importance એટલું બધું કરતા નથી. આપણે એને કાંઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. Clear? So I think you can understand that what is the meaning of magnetic quantum number. Clear? So value of L decide the number of subcells in this. S contain only 1, P contain 3, D contains 5 subcells in this and F contains 7. Clear? So I think you can clear it. And last quantum number is spin quantum number. And last quantum number is spin quantum number. Or electron spin quantum number, whatever. Both are same. Which is generally denoted by S or MS. Yes. If we can think about the 3 quantum numbers, principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic orbital quantum number, then it can give the maximum information regarding to the electron and orbital, like energy, size, shape, orientation around the coordinate axis. But if we can give the sufficient data or sufficient information about any electron in the orbital, then we can require the fourth quantum number, which is a electron spin quantum number, S or MS. And it is why the requirement of these quantum numbers are there, because if you can evaluate the spectral lines, then some spectral data contains doublets and triplets. Means that doublet means 2 lines are very closely obtained. Triplet means that 3 lines are very closely obtained. मतलब कि जो આપણે સ્પેક્ટ્રલ લાઇન લેશું તેમાં ક્યારેક ક્યારેક ડબલેટ અને ટ્રિપ્લેટ ઓબ્ટેન થતા હતા.
doublet means very closely related to 2 lines અને અહીંયા 3 લાઈન કે જે very closely તમને મળશે. તો ડબલેટ અને ટ્રિપલેટ મળતા હતા. ડબલેટ અને ટ્રિપલેટ ને ઇવોલ્યુટ કરવા માટે સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર ની રિક્વાયરમેન્ટ પડી. Yes, which is gives more information regarding to the energy levels and predict the exact quantum numbers. Clear? And this quantum number was developed by Uhlenbeck and Goldschmidt. Uhlenbeck and Goldschmidt. Uhlenbeck full name આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યા છે. In 1925 Gors Uhlenbeck and Samuel Goldschmidt give or propose the presence of the another fourth quantum number, which is spin quantum number. Yes. Which types of information we can get from the spin quantum number? Yes, we can obtain the information regarding to the spin of electron. Yes. जो एक बात फाइनल है. Suppose it is sun and it is earth. એક વાત કન્ફર્મ છે કે અર્થ સન ની અરાઉન્ડ તો રોટેટ થાય જ છે, બટ અર્થ પોતાની સ્પિન ઉપર પણ રોટેશન કરે છે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ ઓર લાઈક ધેટ. યસ, અત્યારે આપણે આવું વિચારી શકીએ કાં તો આવી રીતના રોટેશન કરતી હોય કાં તો આવી રીતના ક્લોકવાઇઝ ઓર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. તો હજી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન પોતાની સ્પિન ઉપર કરશે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન કરશે, ઇટ ઇઝ નોન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર એસ. મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન ક્લોકવાઇઝ આવી રીતના ફરશે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરશે પોતાની સ્પિન ઉપર. એરાઉન્ડ ધ ન્યુક્લિયસ નહીં, એરાઉન્ડ ધ ન્યુક્લિયસ તો એ રાઉન્ડ જ મારવાનો છે ઓર્બિટલની અંદર, બટ એ પોતાની સ્પિન ઉપર પોતાની ધરી ઉપર કેવી રીતના ફરશે? ક્લોકવાઇઝ ફરતો ફરતો ટૂંકમાં જશે, આમ આવી રીતના જશે કે આવી રીતના જશે, એ ઇન્ફોર્મેશન આપણને કોની ઉપરથી મળશે મિત્રો? સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર એસ. યસ, only and only two values are possible for spin quantum number s, that is plus half and minus half. Either electron contain a plus 1/2 value or it contain a minus 1/2 value. Means that plus 1/2 means that generally plus 1/2 માટે આપણે upside arrow use કરીએ, which says that it can have the clockwise orientation, and minus 1/2 is generally denoted by down arrow, which is says that it can have an anti-clockwise orientation. Clear? So if any electrons are there in any orbital, then it can have only and only one types of orientation, either it is clockwise or it is anti-clockwise. But in one orbit, one orbit હું વિચારું આવી રીતના one orbital, તો એની અંદર નેવર ક્યારેય બે ઇલેક્ટ્રોનની સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબરની વેલ્યુ સેમ ન હોઈ શકે. આવું ક્યારેય નહીં થાય કે ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઓલ્સો અપસાઇડ, સેકન્ડ વન ઇઝ ઓલ્સો અપસાઇડ. નેવર. વન ઇઝ અપસાઇડ, then second one is particularly downside. આવું પણ ક્યારેય નહીં બને કે આ એ ડાઉન ના એ ડાઉન. યસ, both have opposite spin. એક જ ઓર્બિટલ, જે આ ઓર્બિટલ છે એસપીડીએફ વોટેવર હોય, બરાબર, તો એની અંદર નેવર ક્યારેય બે ઇલેક્ટ્રોનના સ્પિન વેલ્યુ સેમ હશે નહીં. આઈધર ઇટ ઇઝ પોઝિટિવ હાફ ઓર નેગેટિવ હાફ. સપોઝ 1 2 3 and 4 and 5 ડી ની અંદર હશે તો પણ આમ જ હશે. સપોઝ કે 2 ઇલેક્ટ્રોન 7 ઇલેક્ટ્રોન D7 હશે કોન્ફિગરેશન, આપણે સ્ટડી કરશું તો ક્યારેય એવું નહીં થાય કે આ બે આવી રીતના હશે. આવું ક્યારેય નહીં થાય કે આ પણ આમ અપ અપ, આ પણ અપ, આમ આમ આમ. યસ, સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન અપ 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 રહી શકે, પણ પર્ટિક્યુલરલી કોઈ એક સબસેલની અંદર, આ સબ ઓર્બિટલની અંદર ક્યારેય ઇલેક્ટ્રોન બે ઇલેક્ટ્રોનના સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર ક્યારેય સેમ ન હોય. નહીતર શું પ્રોબ્લેમ થતો હતો? તો કે જો આ ઇલેક્ટ્રોન લઉં અત્યારે, સપોઝ કે વી કેન ટેક ધીસ ઇલેક્ટ્રોન, then suppose it is 3D, therefore you can say that for this electron n is equal to 3, l is equal to 2, because both in D, m l is also same because in same, suppose it is plus 2. But if we can say that what is the exact electron, આ ઇલેક્ટ્રોન કયો અને આ ઇલેક્ટ્રોન કયો, હવે ડિફાઇન કરવું હોય તો કેમ કરવું? because both electron માટે n is equal to 3, l is equal to 2, ml is equal to 2 plus 2, then it is separated by s, because these electron have plus half and these electron have minus half. It can give the exact address about the place of electron in orbitals or in atom. ચોથો જે ખૂટતો હતો ક્વોન્ટમ નંબર, એની રિક્વાયરમેન્ટ એટલા માટે પડી કે એનાથી એક્ઝેક્ટ પ્લેસ ખબર પડશે. નહીતર એવું થાય કે
આવીને આવી રીતના રહીએ તો બધા જ મેઇન ત્રણ ક્વોન્ટમ નંબર તો સેમ રહેશે. યસ, જો આવું હોત આ પણ અપ અને આ પણ અપ તો ફરીથી એ જ ક્વેશ્ચન આવે કે તો બે માટે s ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ જ થાત. બોથ હેવ s ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ હાફ, જે પોસિબલ નથી. So friends, I think you can understand it very properly, and from this we can say that what types of information we can get from the n, l, m and s. If you can revise it, then from the value of n we can get the information regarding to the size and energy of orbital. Number of n is equal to the number of orbitals in the cell. Yes or no? N is equal to 1, then only s. N is equal to then s and p. N is equal to 3 s p d. Clear? Then we can think about the L. L is stand for the properly shape of orbital in 3D. 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. 0 stand for S, 1, P, 2, D, 3, F. N and L decide the exact orbital. N is equal to 2, suppose, and L is equal to suppose 0, then it is 2s. Clear? Next quantum number is ML. Yes, what is the value of L regarding to the S? L is always 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. If you can think about M, it gives the spatial orientation of the orbital in accordance with standard axis. Value of M is 2l plus 1, which is minus L2 plus L. Clear? Means that suppose if you can have L is equal to 2, so M is equal to plus 2 plus 1 0 minus 1 and minus 2, sorry, minus 2 minus 1 plus 1 and plus 2. Never L is equal to 2 માટે ક્યારે M is equal to minus 3 K plus 3 નહીં હોઈ શકે. Never. N is equal to suppose કે 2 હોય તો L is equal to 0 અને 1 જ હોય, પછી L is equal to 0 1 અને 2 ન હોઈ શકે. Never. Clear? And the last quantum number is S, which we can use to know the orientation of electron on its spin. કે પોતાની ધરી ઉપર એ ક્લોકવાઇઝ રોટેશન કરશે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન કરશે એ નો કરવા માટે આપણે ફર્સ્ટ ક્વોન્ટમ નંબર યુઝ કર્યો, સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર, which is given by Uhlenbeck and Goldschmidt. Clear? Yes. કોઈ એક જ પર્ટિક્યુલર ઓર્બિટની અંદર કે સોરી ઓર્બિટલ એટલે કે સબ ઓર્બિટલની અંદર, આ સબ ઓર્બિટલ પણ કહી શકાય કારણ કે બધી ઓર્બિટ જ છે, તો કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર સબ ઓર્બિટલની અંદર નેવર બે ઇલેક્ટ્રોનના સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર ક્યારેય સેમ ન હોય. એક +1/2 હોય તો એક -1/2 હોય, બરાબર. જેથી કરી અને એક જ સબ ઓર્બિટલની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્સ છે, ઇલેક્ટ્રોનના 4 ક્વોન્ટમ નંબર ક્યારેય નેવર સેમ ન હોય. 4 સેમ ન હોય. યસ, 3 સેમ હોઈ શકે પણ 4 સેમ ન હોય. સપોઝ કે હું આ ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરું તો અહીંયા તો બીજો ક્વોન્ટમ નંબર જ ચેન્જ થઈ જાય. સપોઝ કે આ ઇલેક્ટ્રોન માટે આપણે વાત કરી તો ક્વોન્ટમ નંબર આવા હતા, હું આ ઇલેક્ટ્રોન માટે વાત કરું તો ક્વોન્ટમ નંબર આવા થાય. n is equal to 3, l is equal to 2, while ml is equal to સોરી અહીંયા -2 લખીશું તો આ -1, કારણ કે અહીંયા -2 હોય તો અહીંયા -1 હોય, 0 હોય, +1 હોય, +2 હોય, અને ફરીથી s is equal to અહીંયા +1/2 થશે. હવે +1/2 થાય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી કારણ કે ml ચેન્જ થઈ ગયો. આ ઇલેક્ટ્રોન માટે અને આ ઇલેક્ટ્રોન માટે હવે L ચેન્જ થઈ ગયો, મતલબ કે M ચેન્જ થઈ ગયો. ક્લિયર? સો નેવર ક્યારેય એક જ એટમના ઇલેક્ટ્રોન માટે 4 ક્વોન્ટમ નંબર ક્યારેય સેમ ન હોય. કોઈ પણ એક ક્વોન્ટમ નંબર તો અલગ પડે અને પડે જ. which can give the exact, these all 4 quantum number gives the exact place of electron in orbital or in atom and energy. Clear? So it is a very important lecture with respect to the competitive exams and MCQs. So મિત્રો આટલું ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપણે ક્યાં સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું કહી દઉં તમને. આપણે પ્રોબ્લેમ નંબર 2.17 સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું. યસ, યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ધ પ્રોબ્લેમ નંબર 2.17 એન્ડ 2.18. બહુ સિમ્પલ છે. પ્રોબ્લેમ નંબર 17 અને પ્રોબ્લેમ નંબર 18 જોઈ લેજો. જો ન થાય તો આપણે લેક્ચરની અંદર ફરીથી ડિસ્કશન કરશું, અથવા તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું થોડીક વાત એના વિશે કરીશ. From the next lecture we can discuss about the shapes of atomic orbitals. Shapes of atomic orbitals સુધી આપણે આજે કમ્પ્લીટ કર્યું મિત્રો. લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો, વાંચતા રહેજો. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.